is in to be caught, although the instant increase on fish prices is a call for concern. Okay. Good evening to you. This one says, I think instead of the business owner to be casting, they should ask for good regulatory control structures should be put in place, including quality control. Good evening to you. Madam Defon, watching from Boya. Good evening, Mr. Kum. We are glad to have you back. Welcome back. My regards to Dr. Ako, John Ako, and his co-panelists. Martinez Manga is writing there. Thank you, Martinez, and glad to also note that you guys are watching. Good evening. Mr. Kum, so nice seeing you return and uniqueness in handling the program concerning the topic. Such high fish importation figure and uneven distribution of fish can be best debated upon with at least a panelist from such a big sector like Congelcam. There is also a level of fish catch in Cameroon, as well as dry fish exportation to Nigeria, especially within the seaside villages, which a greater percentage goes out due to better markets. Okay, Mr. Ewanwe is writing from St. Francis in Kumba. Bruno Ntai, good evening to you. Evangelist and Gineviki is watching from Bomenda. Good evening to you. And Chitu Fidelis is watching from Boya. Good evening to you. Vali Nginyu, good evening to you. And Tungeme Alphonse, good evening. Bro Tita is also watching this evening. Maintenant, regardons la production locale. Qu'est-ce qui nous manque? Parce que là, we are able to produce 200,000 tons, but actually the demand stands at 450,000. Yes, we know that this product is highly consumed in the nation, yet we've actually seen persons not investing as much as the case would have been. Why are Cameroonians not interested in investing big in the fish sector? Oui, c'est le point de la production, effectivement. Et ça va donc revenir toujours sur Congelcam. Okay? Comme tout à l'heure, je me suis inquiété du monopole, c'est-à-dire gros, semi-gros, détail, pire, distribution, transport. Vous voyez, il est fier de dire Congelcam avec du transport. Mais une entreprise comme Congelcam qui a le monopole dans les 58 départements camerounais et qui embauche à peine 2000 employés, c'est faible. C'est dire que Congelcam n'est qu'impacté par le gain, par le bénéfice. Parce que l'entreprise doit être sociétale, doit aussi avoir une vision humaniste. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une entreprise, est-ce que Congelcam indique son chiffre d'affaires chaque année, les bénéfices réalisés? Est-ce que les 2000 employés de Congelcam sont payés à juste valeur par rapport aux chiffres, par rapport aux bénéfices que Congelcam réalise, par rapport au chiffre d'affaires? Je ne pense pas. Donc, vous avez une personne qui a le monopole, qui est peut-être, comme il a dit, qui est seul, on va dire comme ça, qui peut gagner en lui seul, en un an, 15 milliards de francs CFA. Et donc, on va nous dire que l'employé, le mieux, les emplois un véhicule. Mais le véhicule, c'est le crédit. Quand on fait le crédit, quand vous dites à un employé, vous donnez le crédit à un fonctionnaire, quand il veut un crédit, quelqu'un qui travaille avec un crédit pour acheter un véhicule, on lui donne, on fait tourner l'économie française, l'économie japonaise. Mais dites-moi que les gens de Congelcam, il y a une politique qui permet qu'ils aient des champs, qu'ils ont pour les crédits pour avoir des champs. Là, c'est la vie privée. Mais qu'est-ce qui les empêche de prendre le crédit et faire les champs? J'arrive donc. Non, j'arrive donc. L'aquaculture. Est-ce qu'il y a une politique à Congelcam qui pense au meilleur être des employés? Pas seulement qu'on nous dise qu'on mesure le meilleur être par les véhicules qu'ils ont. Encore beaucoup ont des motos, que j'en connais. C'est là où ils sortent ces véhicules, par la direction générale. Est-ce qu'il y a une politique à Congelcam qui dit, bon, puisqu'on Congelcam en principe devrait laisser certains pans de son business comme le détail, se concentrer sur la production donc, en mer, en haute mer, la pêche en haute mer, vente en gros, peut-être semi-gros. Maintenant, laisser la vente de détail aux autres secteurs, au Cameroun, pour que cela crée plus d'emplois. Maintenant, se concentrer sur la production locale. Vous comprenez? Maintenant, comme production locale, donc, est-ce que Congelcam met sur pied un système de crédit qui permet à l'emploi de Congelcam
d'effets dans l'aquaculture. Okay, yeah. My question still stands. My question still stands. My question still stands that fish is a very profitable venture in Cameroon. Going by when we hear that people are making billions out of it a year, why don't we invest in it away from Congelcam? What stops Alex Nguepui from investing in fish? Oui. Ce qui empêche l'investissement dans l'aquaculture au Cameroun, c'est le même système qui empêche dans plusieurs autres domaines. Je vous ai dit, pour investir, il y a des préalables. Et bon, c'est vrai que l'aquaculture n'a pas besoin de système énergétique. Comme on dit, il faudrait avoir un système énergétique adéquat, mais la congestion a besoin de système énergétique. Mais ça peut être résolu. Le système de transport, on peut dire qu'on déjà transporte son poisson, donc c'est résolu. Le problème, c'est le crédit, l'accès au crédit et les centres de formation. Est-ce que donc il y a une politique qui permet donc à vous, monsieur Léo, si vous voulez investir dans l'aquaculture, même si on est profane, puisque nous avons des universités, nous sommes supposés avoir des universités qui forment des ingénieurs qui peuvent vous accompagner dans cette production-là. Est-ce que vous avez accès au crédit? Ça revient donc à notre pan de l'économie camerounaise. Est-ce qu'au Cameroun, nos banques financent la PME? Voilà la question qu'on a posée. Est-ce que le système bancaire camerounais est apte à financer la PME? Non. J'ai été amusé quand j'ai vu le ministre de l'économie qui disait qu'on va faire quoi, blablabla, pour que ça finance, pour que les jeunes aient accès au crédit. Je vais vous dire que moi, j'ai un problème pour vous le crédit. Tant qu'on n'a pas de souveraineté monétaire, on n'a pas le crédit. Parce que si les gens veulent investir dans l'aquaculture, il faut qu'ils aient de l'argent. On ne va pas prendre, vous n'avez pas de titre foncier pour avoir accès au crédit, comme on demande au Cameroun. Vous n'avez pas de bilan, parce qu'on veut un crédit, on demande le bilan, vous n'avez pas de bilan. Donc, il faudrait donc au Cameroun, on met sur pied un fonds souverain qui permette aux Camerounais un fonds de crédit. Le Gabon essaie de mettre ça sur pied. Même comme l'idée qu'ils ont évoquée est là, mais elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que le gouvernement gabonais dit qu'ils vont créer un fonds souverain là-bas. Dans ce fonds souverain qui serait injecté, je crois qu'ils ont dit pas de 300 ou 400 milliards de francs CFA. Dans ce fonds, quand les gens qui vont être spécifiés dans l'agriculture, de manière générale, dans l'aquaculture, tout ce domaine-là, dans les jeunes qui vont donc créer des entreprises qui vont faire la production, ils vont donc poser dans ce fonds-là. Pour le cas du Cameroun, ça n'existe pas. Il n'y a pas un fonds souverain. Donc, il n'y a que les banques qui puissent accompagner. Mais nos banques sont réticentes à donner de crédit aux Camerounais. Donc, c'est une volonté politique. Si le gouvernement camerounais veut que les gens fassent dans la production, le gouvernement camerounais doit voir une constatation franche avec les acteurs financiers qui sont les banques, afin que ceux-ci, avec les entreprises financières qui sont les banques, afin que ceux-ci puissent faciliter l'accès au crédit. Tant qu'il n'y a pas l'accès au crédit, pour que les gens investissent dans la production, il sera difficile. Et il y a aussi un problème de formation, c'est-à-dire que nos universités, il y a combien de jeunes Camerounais sortent avec une expérience, avec une formation réelle dans l'aquaculture? Ils sont très peu. Donc, il faudrait aussi qu'on mette sur pied des systèmes éducatifs, des systèmes de formation professionnelle qui puissent accompagner dans la PME. Peut-être que l'État peut décider de subventionner la PME, ceux qui font l'aquaculture, en disant qu'écoutez, quelqu'un qui investit dans l'aquaculture, parce que c'est un domaine très risqué. Moi, je connais une dame qui a perdu, qui a investi, et le matin comme ça, elle s'est réveillée, elle a eu presque 2 tonnes de poissons. Ils sont tous morts. Hein. C'est ça un peu le problème. Parce que c'est un domaine tellement sensible que les gens qui entrent à l'intérieur du jour, comme ça, même ceux qui font des petits étangs chez eux là, ils prennent des ballons gonflables là. Ils mettent, par exemple, vous avez pas 50 poissons là, tous sont décédés. Alex, et souvent ils sont décédés parce qu'en fait, il n'y a pas d'accompagnement technique. Vous comprenez un peu. Donc ces personnes-là, bon, je ne sais pas le nom. Alex, away from Congelcam, we have cited cases of companies that existed in Cameroon. Why did they die? Je vous ai dit que... You talked about Queenfish? Cameroun, all of them, yes. Fiscaux, je vous dis, quand une personne a le monopole, d'autres ne peuvent pas résister. No, je vous dis, c'est un problème de... Non, c'est un problème de monopole. I'm sure they existed. Ils ont existé avant. Ils ont existé. Je vous le dis, de un, s'il y a quelque chose qu'il faut quand même Congelcam, c'est un manager hors pair. Mine de rien, ok? C'est un manager hors pair qui a su exploiter à une époque, qui a une vision, ok, et dans sa vision, il a créé le monopole. C'est-à-dire que dans sa vision, il a su, comme le marché camerounais, comme on va dire, l'État du Cameroun, la gestion camerounaise, de permettre qu'il y ait le monopole, ok. Donc il a su donc, avec sa vision,
créer le monopole. I want to ask one question. I want to ask one question here. No, please. Now, are we saying... You are asking a lot of questions which have not been really clarified. Okay. I was not happy with the response on why are Cameroonians not investing. Okay. That's exactly what to come. And one of the things we need to know first is information, and having the right information. And again, the activity Cameroonians have grown with. Yes, the question, we can make it very simple. Why is it that all Cameroonians, almost half of every Cameroonian owns a chicken in his compound, almost 50% or 20 owns at least a goat in their compound, while somewhere they own cows and then nobody owns a fish pond. Which means that traditionally, the activities of fishing, growing fish, was not part of us. I mean, information has not transcended from maybe from the old to the young. That the money you made from cattle could also be made from, yeah? Right. So now what we are thinking is that there is a need to institute that culture into Cameroonians. And for you to institute the culture, we need to tell them statistics like the one we have given here, how much Cameroon is spending, more than 45 billion in importation of fish. Imagine, almost similar amount we have avoided. At this month like this, we are 158 billion. Okay. This year. This statistics is 2021. Yeah. 2022 is 242 billion. Good. 242,000 tons. This year, up to last week, we are on 174 billion. Okay. So if we get on information statistically telling you how much money Cameroonians are losing, it is not even for Cameroonians, it is the interest of the state. How do we cut off this importation? Yes, presently too, small farmers have grown in aquaculture. People have fish, but Cameroonians don't even have information that they can buy the fish from the neighbor. No. They still have the belief that that mud fish is not as tasteful as the mackerel. Meaning you leave your neighbor with a fish pond, you get to the cold store to buy fish in kilo, of which if you are hungry at midnight, you can simply give your 2,000 and your neighbor gets your fish. That's what we do chicken. When you're in need of a chicken, at times some people don't just go to a market. You just go to your neighbor who is rearing. You give 4,000 and you take your 2 fowls, if it is 2,000. Now, this lack of information has made us to trail. Yes, education, but then we must, for you to grow fishes, there is a need for an informal information, not necessarily in school. People lack the knowledge about. There is a domain. I'm looking at people and I'm crying. The disaster that is going to come, people don't even know. I talk from where I come from, like Manu, we consume a lot of arrow, and all Cameroonians are eating arrow. But do you know what we depend on? Cameroonians are depending on the natural forces of nature that are growing arrow in the forest. Nobody farming arrow. Farming arrow. Nobody is thinking that time may come and the leaf arrow will be absent in the forest. And just imagine some people come out with the technology that will come in to start growing arrow. Mr. Leo, imagine billions that will come in, because presently arrow 2 is going overseas. A lot. Only Nigeria itself. Okay. You cannot so when we get into that, like I'm saying what you have just asked here, your question is athlete driving, that the government need to have a focus. Sometimes we're talking of honeybee. The honey. Everybody is into it. And it is now found in the shelf in supermarkets. So what becomes of our local fishing industry? What can the government do? If today we are happy with the poultry business and piggery, it is the accent and the force government have put in that domain. And so we equally need NGOs, civil society organizations that will get into educating the population and the masses. A lot of people, when you go in the Sanaga Maritime, somewhere, Edeya, Yabasi, a lot of those who are hunters can be converted to become fishery farmers. And when you look statistically, Cameroon by coast water line, we have more than 400,000 kilometers, 400,000 kilometers of coastline water. But it is shocked and embarrassing that Cameroon is one of those countries in Africa with the highest amount of importation in fish. When I mean behind your yard in Douala, there's a possibility there's a small stream that flows across. What do we know with the stream? We simply cry of swamps. When you go to China, swampy land have been turned into rice farms. Swampy land have been the same China, have been turned into aquaculture.
Because when you have a swamp, you simply need to bring out a trench and create a small outlet for water. You have your pond. You must not buy the artificial pond today, which people argue you must build, you must put a tarpaulin or whatsoever. But we need information. If we have information, the small streams we are using today for local watching of pubs and watching of cars may become fishing ponds. So one of the greatest things killing us now, one is information, two is the government action. Government need to reignite this domain. Like he said, one writer there, a lot of dry fish from Cameroon is going to other countries. It's going to Nigeria, yeah. And nobody is even quantifying it. Nobody has mentioned that one. Some presently are consuming in Europe. Our brothers and sisters are now dry fish sellers in Europe because Africans want to get that smoke nature of fish. Not like we must not always be eating wet fish, but we have an idea that dry fish in Kwakoko has a different taste. In Ero, Bonga has its taste. Not that it has a taste. It cannot go with wet fish. It's a fact. I ate this, what they call mackerel. Okay. It tasted something else. Completely something else. So one thing, Mr. Leon, it's education, and I think programs like this, even if there's a need for the contact of the Ministry of Fisheries and Wildlife or Animal Husbandry or whatsoever, it will help us much because they need it. They need it for the future. If countries have developed, yes, today when you go to statistics given, China is one of the suppliers. Recently, supply of fish to Cameroon, and you ask, 1.3 billion people have eaten until they are sending some to us. When we are less than 25 million, we are unable to grow fish for ourselves. And they are sending much. Now, let's look at this issue of the fiscal issue with Congelcam, that is the leading company in the domain. Can we say that it is to some extent witch hunting, or the fact that the company has not aptly been paying its taxes? Mr. Liu, as I was telling you, we were just on that same issue. May I talk on facts? I talk on facts. I have access to information. It's only me. If I want, I call, they give me. Congelcam today, 2022, roughly 310 billion. Declared. When you 310 billion turnover, declared. When you import 242,000 tons, that enters into Cameroon market. The value, imported value, is 175 billion. 2,000 tons. 242,000 tons Okay. last year. And this year we are talking like we are on 152. When you import, when Cameroon imports 242,000 tons, 90% of this is imported by Congelcam. 90%. 90%. I'm talking as an economist. As an economist, duties about 60 billion to the government coffer. Indirect tax that it pays to the customs. When you ply the roads, as you say, leaving Douala every day, going to Bamenda, Konsamba, Bafoussam, you have about 300 trucks. Imagine the degree of consumption of energy like gasoil. So that's why I say declared. Which means you are equally foreseeing that some have not been declared. No, I'm saying I'm done. No, I'm not. Look, I'm not okay. I'm not in the taxation department. I'm not there. I'm saying declared. If it is certified by the customs and the taxation department, that is what he declared. And therefore, on the same line, he pays his taxes. Apart from the duty, maybe he pays. Yeah, but he has some issues. It appears he has not been respecting what he's supposed to give to government. Yeah, it's not like respecting. That one is a general tendency with Cameroon government. They have their local internal control auditing, where they may say you forgot this, you didn't declare this. It happens even to Orange, MT1, that was 2019, 2002. They had a problem with the government of 6.8 billion. I intervened. I'm saying when I intervened, they called me as a consultant. Alan Dick was building those pillars. They had a problem. I came as they had a problem with the taxation for the Brazilians. Had problem with the up to 20 billion the era when Mr. Meva was Minister of Finance. Those are regular things, Total and the rest. Those are internal controls. That it may even happen because with those multinational companies, as one guy was saying, if you take money from Nestle, and you put the money in Nestle pocket. okay. There are mistakes that can happen in the course of working, but not that they say you can say that he frauded to the tune of this and this amount. I've said he's not God. He's not Jesus Christ.
It's a human being that you and me. They're very courageous in his actions. I think he has succeeded. He took a lot of risk at the beginning. Everybody saw, and I was present. Oui. Je vais revenir sur la production. On va dire des choses, mais je dis, quand j'ai écouté parler, en fait, c'est qu'il se focalise sur la production des ménages. Ok. Dans ce cas particulier, pour lancer une production sur l'aquaculture, on ne commence pas par la production des ménages, non. Peut-être la volaille a réussi parce que nous faisons déjà la production artisanale dans nos basses-cours, dans les villages. On peut élever. Oui, j'arrive. On peut élever les poulets, le cochon, le porc, les bœufs. Donc, du coup, il y a cette culture qui était là. Mais dans le cas du poisson particulier, c'est autre chose. Même vous allez à Yabassi, un peu partout, ils ont des fleuves. Il n'y a pas la production locale. C'est-à-dire, en fait, c'est un don de la nature. C'est-à-dire que personne ne va investir pour avoir le poisson. C'est la nature qui fait qu'il y ait le poisson. Maintenant, quand on parle de production de poisson, c'est une technologie, c'est une technique en fait. C'est un métier qu'on apprend. Allez, je vais pour une seconde. L'Ompanga, là je sais, il y a 7-8 ans, le même Congelcam, il a fait un effort dans sa maniabilité à l'auteur de plus d'un milliard et demi pour aider les villageois à pêcher le barrage de l'Ompanga. Bon. Là, c'est une exclusivité. Bon, j'arrive, ok. Ah, depuis vous êtes des bons. Non, pour dire quoi? Vous êtes des bons. Bon, ça, c'est pas ça que j'ai attendu de Congelcam. Pour dire quoi, n'est-ce pas? Il y a une technique, il y a la maîtrise de la technique pour l'aquaculture, il y a la formation. Malheureusement, nous n'avons pas cette technique-là. Les ménages n'ont pas encore acquis la technique nécessaire pour la production. Et c'est des informations qui disent c'est vrai. Donc, comment on fait pour revenir au ménage pour qu'il y ait cette technique-là? J'ai dit, laissez-moi le plan du crédit, ok? Et il faudrait que les grosses entreprises, comme Congelcam, qui ont déjà une expertise dans la pêche, la vente, en gros, semi-gros détail, investissent dans la production. Parce que quand Congelcam, c'est ça en fait, Congelcam est un nœud, et ça, on ne peut pas parler de production de poissons, de produits de mer, sans Congelcam. Il faudrait que Congelcam délaisse une partie, ok? Parce que Congelcam le PDG est tellement occupé dans le gros semi-gros détail qu'il a oublié qu'il doit arrêter son cerveau dans la production. Il veut Congelcam donc, ok? Il laisse un pan qui peut être la vente à détail, mais regarde le monopole dans la pêche, gros, semi-gros, et se lance dans la production locale. Parce que quand Congelcam va se lancer dans la production locale, Congelcam va faire appel à l'expertise nécessaire. Parce que Congelcam ne sera pas d'accord que du jour au lendemain, il perd 10 tonnes de poissons. Vous comprenez un peu? Ils vont donc faire appel à l'expertise nécessaire. Ils vont donc faire appel aux grands universitaires, aux grands chercheurs. Et les employés de ceux qui vont travailler là-bas auront donc aussi vont donc acquérir l'expérience. Si bien qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ceux qui vont arrêter le travail vont aussi lancer la production locale dans leur quartier et vont donc aussi apprendre leur famille à produire localement. Donc c'est une chaîne. Il faut qu'il y ait un départ. Mais si on pense que pour la production, il faudrait tomber sur... Moi, je n'ai pas fait d'aquaculture. Tout à l'heure, qu'est-ce que je lui ai dit? Que la volonté politique, managériale du gouvernement est mauvaise. Parce que si vous avez des formations, des instituts, des universités qui forment dans l'aquaculture, l'État peut dire que nous allons subventionner les PME d'aquaculture. En plus que ces PME aient un accès facile à la banque, ok, la subvention que l'État va apporter à ça, c'est de mettre dans l'expertise auprès de ces PME-là. Dire que bon, le personnel, l'ingénieur, ceux qui ont une formation, ceux qui doivent vous accompagner, ok, nous avons donc la ressource, le personnel qui viendront vous dire, vous conseiller comment faire dans l'aquaculture. Le gouvernement ne le fait pas. Donc, si tant qu'on n'a pas de production, sans cette volonté, ça ne marchera pas. Mais je vous dis et je vous réitère, Congelcam est le nœud. Congelcam est le nœud de la production aquaculture. Congelcam, tout à l'heure vous êtes vanté, Congelcam, il faut au moins 150 milliards, non? Mais que Congelcam, oui, ok. Donc Congelcam a de l'argent. Que Congelcam soit 50 milliards et met dans la production. Moi, j'ai chez moi. Non, je vous dis, non, attendez. Je vous dis pas. Pourquoi c'est Congelcam? Je vous dis, non, je vous dis. Pourquoi Fisco n'a pas investi? Vous savez pourquoi est-ce que Congelcam n'a pas investi? Pourquoi sont pétrole dans un pays? Parce que la biosphère où vous exercez ne vous appartient pas. Vous comprenez un peu? Congelcam s'est assez servi des Camerounais. Il a eu le monopole, il s'est engraissé. Il est temps aussi qu'il rende service aux Camerounais. Il est temps aussi que Congelcam comprenne qu'il doit se redistribuer. Nous ne voulons plus que Congelcam pense que sa redistribution, c'est de payer
ces employés-là paient 200, 300 000, se vanter que je paye 5 fois 10 fois le SMIC. Non, c'est rien. Parce qu'après, s'ils gagnent, c'est après son premier employé en 82. Est-ce qu'il a pu construire une maison en étage? Je ne pense pas. Non. Nous attendons que Congelcam. Qu'est-ce que tu veux faire avec les maisons en étage? Non, pour dire quoi? Non, je prends l'exemple à balance, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Donc, nous attendons de Congelcam que Congelcam entre dans la production locale. C'est ça qu'on attend pour Congelcam. Si vous dites si demain, Congelcam dit j'entre dans la production locale, j'ai chez moi le pont du plaisir, l'arc du plaisir à Tchang, dans la mine noire. Ok? Mais c'est une zone de production. Mais qui a les capacités financières d'investir là-bas? La mairie de Tchang n'a pas ses capacités financières de le faire. Congelcam peut passer signer un partenariat PPE, État privé, public privé, avec la mairie de Tchang, ok, et faire déjà du pont du plaisir une zone de production et donc mettre sur pied l'expertise nécessaire. Et il y a plusieurs lacs comme ça au Cameroun. Le barrage dont vous parlez, le barrage de Lopanga, Congelcam, je sais pas. Il a dit qu'au villageois de les faire, ils ont bouffé. Mais Congelcam peut devenir producteur de ce barrage. Vraiment, vous voulez qu'il fasse souhait. Non, pas ça. Je vous ai dit, parce que je suis en tout à l'heure, je vais expliquer comment est-ce que les piscines olympiques deviennent des pôles de production, ok? Donc il faudrait donc Congelcam comprendre aujourd'hui ce que le Cameroun attend de Congelcam. C'est là que tu ne vas pas te plaindre? Non, je ne me plains pas, je ne sais pas. Ce qu'on attend de Congelcam, moi j'estime pour ma part, j'estime que Congelcam, non, il importe, l'importation c'est bien. Mais dans un pays qui veut se développer, ok, l'importation tue. But by now, Congelcam is, whether we like it or not, the leading player in the field. Were we not also supposed to have schools in aquaculture? Oui. By Congelcam? No, there's a school in Nguepui. One of the biggest. I know the school, but that's by the state. That school does not sell fish. That school does not import fish. That school is meant to train people to do more fish. Et ils trouvent l'emploi où? Dans la pêche. Eux, ils trouvent l'emploi où? Dans quelle pêche? Pourquoi Congelcam ne veut pas dans la production pour les embaucher? Voilà le problème comme dit la Congelcam. Mais vous dites la pêche. Donc lui, pas pêcher là-bas, mais il veut nous revendre. Entre-temps, nos enfants sont formés par les Camerounais. Non, arrêtons. C'est ça le problème. Arrêtons. Please, the issue is... when we talk of Congelcam opening or staying in school, my problem is not there. Okay. Congelcam can be the greatest farmer of fishery products now in Cameroon. Is Congelcam not thinking of producing her own fish? This is what we are saying. For the technocrats, for being in the domain and practicing all this while, why does it decide to go with the importation? So one thing is, with Cameroonian businessmen, when you see him going in for importation, it gives an idea of what he is making out of it, and if he has to open farms in Cameroon, because now the mathematics is that he is importing, he has a latitude for increase in prices. But now if that production goes local, remember what happened with, I always use the example with the coming of Aliko Dangote. A lot thought that it was going to be easy. Those who were importing cement from China, I will tell you there are a group of major buyers in Cameroon today that have refused to distribute Dangote cement because of the latitude they enjoy in importing, and those particular business guys are selling cement. I have gone to some magazines of these huge guys. They tell you we don't sell Dangote here, we sell cement. I go twice. I saw different categories, but why is Dangote not here? Before a buyer is a worker has to tip me behind that I should not overact. I said, no, we are used to Dangote. Now, we think he's producing the best. The guy told me that, no, Dangote created a problem in the business of their patron. And so patron has refused that they never sell Dangote in this shop. So you can imagine that. So now, which means somewhere, Cameroonians who are businessmen will prefer that a product comes from abroad, since the customer will pay the cost. Yes. And I believe it is the present example. I will not explain why somebody is importing more than 160,000 tons of fish a year, and the person still depends on importation when we have
I mean, statistics have given that even in Congelcam village, there are streams that we can easily go out fishing farming. It is just an extra mile. Yes, look at what happened in the north. There's no mackerel is not in the north. Okay. Let me tell you, Lagdo. Laisse-moi parler. Non, mackerel c'est 90%, tout le monde le sait. Yes. C'est 90%. Lagdo, in the north, there is no, you hardly see mackerel because of the distance to conserve. Most of their fishing come from Lagdo. Yeah. The big north, their fishing is from Lagdo. My father worked in Sonel. We stayed in Lagdo. The rice around Ndok. Lake Chad. Yes. They get fish from that. The Bambalang. The Bambalang. That the real fish. They have the. If you go to Lagdo, you see big crab, big captain like what you see here. Yes, Mr. Lake Chad. It's the same thing in the. We are not refusing. What quantity comes from those places? Imagine if people like Congelcam need to harness such an environment and put in an industrial fishing unit. You can imagine what Lagdo should be enjoying. We wouldn't have been crying that there's no fish in the north, because we know that Congelcam is producing already in the north, meaning it's already supplying the north from the Lagdo dam. Most often than not, all the dams we see in Cameroon, economically, were supposed to be huge fishing environment. Yes, it's an artificial fish pond. Good. It's a reservoir. It's a reservoir. But these were the ideas that people like Congelcam would have brought here for Cameroonians to benefit. Yeah, why are they not? Why can the government not put it? Why can the government, as a state organ, cannot regulate and put investment in those? But that is why you are coming. Please, no, Alex, please. I want us to be objective here, Doctor. Yes. The fishing domain in Cameroon is very, very profitable. Good. Accepted. We are talking on this platform that Congelcam may be abusing its power. But why are other business persons not investing in these places that we are mentioning? Because let's assume that Congelcam is losing out on the benefit. Why are others not doing that? Others are doing. You have told you that the tendency of recent, what is now, is not what was 5 years ago. Okay. Right in Douala now, we have visited. In fact, I've seen a lot of fishing ponds around Douala. But the spirit, what we are talking, is that the extent of production is still very low. We want bigger investment. Bigger investment, so that time will come when Cameroon can pass an order, like we did in the poultry. That's what I'm saying. We don't import fowls again. If you import and you are caught, you are contravening the law. And so, like in other domains, rice we are importing. So, with the fishery or aquaculture sensitive areas and the natural resources we are having, yes, he said, socially, under corporate social responsibility, Congelcam has a mandate to subsidy electricity. It's one of the consumers of electricity in Cameroon. Is it possible to aptly meet a home demand? Because can any fish be produced in Cameroon? Yes. All. Just any. I think it depends the level of production. Okay. Yes. I said Japanese has invested at Nguepui. How long? Have you been to Nguepui? Yes, I've been to Nguepui. But why is that no operation? It's because of the government. Why is that project that I said the government position too. Government is not into competition. Yes. Le projet finit depuis. Les chaloups sont là, on n'a pas distribué. Yeah, they are not distributed, but they will distribute. But my question here stands. Let me take for example bitter kola. Bitter kola can only survive in Central and West Africa, which means that there are places where it does not exist. Yes. Are we saying here that any fish can survive in Cameroon? No, not any fish. No, it is I said any fish can grow if the technical positions are met. It will grow. It's just like you growing a snake and growing a lion. No, say in the water, the fish live on temperature. No, but that is what I'm telling you that. Please, excuse me. I'm telling you that there are aquaculture environment that are technically built. If we mean it, we have all type of things. Prof. Yes. We'll meet after I will say I can develop mackerel. I have access to that. Good. Yes. Okay. I don't want to mention when you see what Dr. Nguepui is doing in his institute. Yeah, mostly what I see being produced in Cameroon is tilapia and this other. La position facile. It is the level, the technical level. The technical level available. What I'm telling you is that there is water that can be connected to coolers
and keep, no matter what temperature of feed, it will still have. Then water that we can go there, then how do you do with the salt? Because they leave for that temperature and they want to put it. They're fishing, they can do it without salt. Yeah. No, but that is what I'm saying. How do we make the water? How do we make the water salt? Mr. Leo, again, I said in the domain where we are, that's where government might come in. When we started, I want to take an example. When you get to the cassava domain, when Cameroonians started, we could eat cassava bed after 1 year, 6 months. We could get cassava bed maybe after 2 years. Government brought it to 1 year. Presently, cassava is being grown for 6 months and we harvest. If the technical, I'm telling you that in all fish, it goes like a chicken. All the chickens are not the same. When you look at the quality of chicken in the market, we have turkeys, you have what, are not, but all of them have different level of treatment. One person loses heat, another person does not like it. Another one needs an oven, another one needs water. That's the same thing. I said the technical environment, if we put the technicians in, we have a lot of technicians in Cameroon today in agriculture, even though Cameroonians are complaining. A lot of them are still working with the government. And we have not still seen any private individual in industrial aquaculture. This is what I'm saying. Okay, most of what is locally made, or maybe at house level production. Good evening, Mr. Liu. It's difficult for Cameroonians to develop home industries to produce fish that meets national demands because of high cost of keeping fish to table size, because it needs time. The government talks of import substitution, but is not encouraging local producers. Rather, the government is giving subvention to importing companies like Congelcam, thereby killing home production. No better research centers to produce good fingerings that can grow fast with high food conversion. Okay, no access of finance to fish farmers. Government can reverse the situation by encouraging local producers with feed machines and better hatchery. Okay, Kenneth writing from Boya. Good evening to you, Kenneth. Now let me take this one. Says, good evening, Mr. Liu. I love the program. This is very good project for the government to develop this sector, not Congelcam. How many farms does Teka Cocoa has before exporting cocoa? He has selected his own line of business and others should exploit that sector. How family supermarkets are there in Douala and other areas, but investors come up with new concepts and work more. Elvis is writing, okay, you are asking how many, okay? This one says, good evening, Mr. Liu, you welcome back. There is a ministry who is in charge of fish production, and that is Minepia, and have fishery schools in Fumban and Limbe. There are fishery stations with fish ponds. So if the government can empower this ministry, especially the agricultural sector, many are trained, but the government is not using them. If they can make use of the graduates, then the fish importation can be cut down. Mr. Ayuk, Lunel is writing from Mamfe, so the guys are there. They should just make use of them. Good evening. How many fish ponds have Congelcam constructed in Cameroon? Okay, I don't know. I'm sure I would look for a way to get the guys of Congelcam to come and answer some of these questions. Good evening to you and your guest, Mr. Kum. You have an interesting topic tonight. Okay, the discussion is Livinette is writing from Bomena. Good evening to you, Livinette. Good evening, Mr. Liu. I write to you to cry about the unhygienic nature of abattoir Naberi. I am Zitabe watching from Douala. Mr. Liu, there are certain benefits you get when you sponsor a political campaign and your party emerges the winner. That's the benefits of Congelcam, okay? Good evening, Mr. Liu. We must understand Cameroon is a country apart. That's exactly what the Chinese are doing in Cameroon, wholesale and retail. It's Oliver writing from Congo. Good evening, Mr. Liu. I'm watching you from Boya. Thank you for the program. Good evening to you, Mr. Liu, and to all the panelists. Thank you very much for this program. I'm really
learning a lot from it. But if I have to say anything, I will say the problem is at the level of the government. Bertrand is writing from mile 14. That's in Boya. Hello, Mr. Liu. Ngouchinghe has many lawyers that are regular. Okay. Mr. Ngouchinghe has many lawyers that are regular members of the CRM party. One of your panelists should admit that the problem Yaoundé has against the senator, who is a member of the CPDM, is the collaboration with the CRM. Max Begini is writing from Düsseldorf in Germany. Is this also true that there was an allegation that he sponsored the party of Professor Maurice Kamto during the last elections? That is why even members from within the CPDM are targeting him? Anyway, for that, as you say, an allegation, no proof. No, I'm not a member of the ruling party. So I've never been a member of the ruling party. For that, I don't know. I have no idea. You are no longer a member of the CRM party. Non, oui, ça, moi je préfère. C'est le maraboutisme. Par contre, je vais trouver la production, comme j'ai eu à le dire, c'est que tout à l'heure, vous avez tout demandé pourquoi est-ce que ces gens ne peuvent pas produire. Vous ne pouvez pas produire au Cameroun. Quand les gens savent qu'ils peuvent aller acheter à l'extérieur, venir revendre et se faire du beurre, la production nécessite de l'investissement et on n'est pas sûr de réussir dans la production. En fait, c'est toute une école, toute une étude dont les gens cherchent l'argent facile parce qu'ils ont déjà habitué, ils ont déjà tracé leur voie, comment pêcher, acheter en haute mer, venir livrer, vendre au Cameroun. Et ils se font du beurre. Donc si vous leur demandez aujourd'hui d'entrer dans la production, là ils auront le casse de mal de tête. Ils vont devoir créer les instituts de production, ils vont devoir embaucher les ingénieurs, blablabla, bla, 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 tout ce qu'il faut. Vous voyez, ça ne donne pas. Donc ces personnes-là, il n'y a qu'une loi. C'est à travers des lois qu'on peut obliger l'entreprise comme Congelcam à produire. Parce qu'il faut qu'on dise, n'est-ce pas, pour que les gens entrent dans la production, dans l'aquaculture, il faudrait avoir du crédit, il faudrait avoir de l'argent. Quel est de l'argent aujourd'hui? Ce sont ceux-là qui importent. Donc, il faut donc qu'on oblige donc ceux-là qui importent à réduire leur taux, leur volume d'importation et à le compenser par un volume de production. Vous avez su qu'on peut faire 50 000 tonnes ici au Cameroun? Non, je vous dis pas. Permettez-moi. Si ces gens mettent les moyens, la Chine a réussi à produire localement. L'État camerounais, je ne parle pas de l'État. Permettez-moi, je ne parle pas de l'État du Cameroun. C'est le seul homme d'affaires qui fait les besoins. L'État doit l'imposer. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Donc, il faudrait donc mettre des lois qui permettent que ces personnes qui ont le monopole puissent entrer progressivement dans la production. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ils finiront par être dans la production et ça va créer plus d'emplois. C'est comme quand on parle du blé. Ok? Quand vous vendez plus de 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires du blé, de pain, le pain, on a presque 200 milliards de francs CFA de pain vendu au Cameroun. Et par contre, il y a des gens qui se pressent à aller acheter le blé en Ukraine, en Russie, partout venir vendre au Cameroun. Alors qu'on peut produire cela localement. Vous comprenez un peu. Donc, si l'État veut activer la production du blé, c'est très simple. C'est pareil pour Congelcam. L'État doit quand même des lois qui permettent que ces gros importateurs, quand ils ont atteint un volume d'importation, l'État d'abord met les quotas, limite l'importation pour les individus, pour les entreprises. Parce que l'État empêche qu'il y ait un monopole dans l'importation et il leur dit donc à partir de tel volume, vous devez donc financer ça par la production locale. Ce sont des lois. Et croyez-moi, que ce soit dans le domaine de la poissonnerie, que ce soit dans le domaine céréalier, du riz, tout ça, ça fonctionne. Et c'est donc comme ça que l'État devient État producteur. Parce qu'on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler d'émergence sans produire. Désolé, tout État qui veut se développer doit produire, doit s'industrialiser. Et pour s'industrialiser, il faut le crédit. Et les ménages camerounais sont mal payés. Ils n'ont pas le crédit, ils n'ont pas ça au crédit. Donc, il faut donc booster ces gens-là à avoir ce crédit. Ou un peu au Gabon, vous avez quelque chose que le Bunga, mais vous savez ce qui se passe. Les camions qui vont au Gabon vont avec le manioc, ils rentrent avec le Cameroun, avec le Bunga. Ils ne savent pas. À ce moment, celui qui va au Cameroun, c'est le Gabon. Vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous allez au Gabon là-bas. Hein? Au Gabon, le Bunga, qui consomme, c'est au Gabon que ça vient. Quand tous ces gens-là qui sortent avec les camions pour aller au Gabon, quand vous êtes au Gabon, quand vous faites un business du Gabon pour le Cameroun, c'est le Bunga. C'est le poisson fumé. Parce que vous expliquez pour Nigeria. Non, hormis cela. Pourquoi? Parce que l'État gabonais, à un moment,
Ils avaient le même problème qu'au Cameroun. Ils ont fait appel, ils ont fait appel l'État gabonais a fait appel aux Japonais, ok? Les Japonais, donc, ils ont financé des zones d'affaires gabonais. Et actuellement, que je vous dis, dans les zones comme le Goué maritime, le Haut-Goué, le Wouleten, il y a des grosses unités de production d'aquaculture. Donc, nous sommes pas surpris que le Gabon, d'ici 10 ans, réduise considérablement son tonnage d'importation sur des produits de mer et qui produisent plus de Cameroun. Mais au Cameroun, on ne le fait pas. Au Cameroun, on a laissé des gens avoir le monopole, mais on n'a pas imposé que les gens produisent. Au Gabon, au Gabon, si vous voyez un producteur, un gros producteur, un gros importateur de produits de mer au Gabon, vous verrez que cet importateur actuellement est en train de faire de la production locale. Ce qu'il faut au Cameroun. I'll ask you a question, just 1 minute. You say on a laissé le monopole. Est-ce que vous avez dit qu'on a laissé le monopole au Cameroun? D'après vous, qu'est-ce qu'il fallait que l'État fasse? Qu'il y a des sociétés qui tombaient et qu'on laissait comme ça? Pourquoi pas subventionner cette société-là? Mais pourquoi pas subventionner cette société? Vous pensez que quand vous voyez les grosses entreprises, les grosses banques aux États-Unis, en France, partout, là, qu'est-ce qui se passe? Ils subventionnent. Quand on vous dit que les RDCC, ils subventionnent. Ils font rouler la planche à billets. Ils donnent le crédit. Seulement que nous, en Afrique, nous avons refusé le crédit. L'État camerounais a refusé de créer le crédit. L'État camerounais a donné son plan de crédit à la BAC. La BAC a donné ça au Trésor français. Le Trésor français, n'est pas une banque centrale. Le Trésor français est un Trésor français. Quand vous avez refusé d'avoir une banque centrale, parce que sur l'État du Cameroun, si nous avons une banque centrale au Cameroun, l'État du Cameroun pouvait lui-même financer la production locale sur l'agriculture. Parce que le crédit de la banque centrale, que la banque centrale fait, elle n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise si on fait, si on met, juste une seconde seulement, c'est important. Il est mauvais, ce crédit est mauvais si on prend le crédit de la banque centrale, donc la planche à billets, pour financer la consommation. Mais si on fait la planche à billets pour financer la production, elle n'est pas mauvaise. Donc nous avons donc refusé de financer la production au Cameroun et aujourd'hui on paie pour casser. Yeah, now let's look at, I want us to look at the personality of the senator and Congelcam. When things are not moving right, is it Congelcam that is failing, or is the senator who is the president director general? One thing what we are saying here is that you will hardly separate politics from every human being, especially those who are within the business atmosphere. That one good turn deserves another. In politics, you remember the principle of Achidiachu, that you scratch my back, I scratch your own. And so it is a situation we never love, but then we cannot stop businessmen from joining politics. Yes, when you go to the United States today, you realize that for you to win the United States election, you must have a mass of money. So you find billionaires coming in as the political leaders. And so we cannot stop them. What now we have to do, and which the state is failing, is distinguishing you as a politician and distinguishing you as a businessman. Of which in the United States, those things are clear. When Donald Trump took over power, he appointed the son as the leader of the Trump empire. Meaning for that time, he has nothing to do with Trump empire. He is the president of the republic. So once you become a senator, there is a need for you to resign from any position. The law is even clear. You cannot be a legal personnel and you accumulate. The position of a senator or parliamentarian is non-cumulative, non-compatible with any other trade. Likewise, you have judges to help them rule. Likewise, the president of the republic. So, but then, if you still find somebody who is a senator in Cameroon and still own a lot of businesses, my brother, within the Ohada Act, it is not acceptable. You are not even supposed to own a business. So when such things happen, it is that directly that you are going to be corrupted. You are going to be corrupted. And we cannot be capable of tracing. Tracing in law is something which is necessary. Political rivals will also come after you. We come after you. That's why you start talking of witch hunting. But which we have allowed that particular position to happen. In the United States, where we can check expenses, you as an individual, they know what the president of the United States earns. And if he's having 10 million as the president of the republic, they know how much he has given for charity. And they know how much he has paid children's school fees and where the money is coming from. Because they have what we call a unitary control of expenses. Wherever you spend in Singapore,
American government knows that the money you had there was coming from your salary. If it's coming from pot de vin, comme on appelle en français, they know that that pot de vin was given to you in Singapore on a journey. They verified where the source is coming from. Okay. Here now, we are unable to distinguish whether the money you make or the business you are making is from the senator or from your position as business. Okay. And so we need such laws here. And that can only happen truly if really what government call digital economy. When the digital economy comes in place, we know the bank account of your bank. If you receive a loan, they will know. If they give money from there. And like I said, there is a lot that forbid payment of not more than 64,000 in cash. So anybody that moves with money to spend more than 64,000, you should be questioned. Okay. How did you have such fiscal catch before you are spending such projects? Good evening, Mr. Liu. I'm so happy about the topic of today. The problem in Cameroon is the inability of producing feed for fish. I'm Gideon writing from Bomono. That's also an issue where you need to feed the fish. So we need to produce the feed, which may be lacking. Yeah, Monsieur Alex Nguepui, je l'ai posé la question, quand ça ne va pas, est-ce que c'est Congelcam qu'on voit ou le sénateur? Oui, le problème c'est que il a vraiment dit, hein, c'est qu'il y a des incompatibilités. Okay? Malheureusement, le Cameroun est un État où les lois ne sont pas respectées. C'est-à-dire que les lois sont claires et les lois sont contre les incompatibilités. Et je sais que si quelqu'un au marché Congo là-bas arrache le téléphone, on va lui parler des lois qui a vu la loi. Mais quand ces personnes-là sont en train de vivre la loi à ciel ouvert, personne ne parle, les gens trouvent ça normal. Donc, le poste de président de Congelcam et de sénateur crée la confusion parce que c'est un poste qui prête à la confusion et qui peut être susceptible de corruption. Parce qu'un sénateur a des avantages. Un sénateur a investi des pouvoirs de la République, incarne l'autorité de l'État. Donc, le sénateur peut facilement faire entrer des marchandises au port et peut user de son influence de sénateur pour payer la douane à sa juste valeur. Le sénateur peut user de son influence de sénateur pour dire un mot au ministre des Finances, à l'agence des impôts, pour que s'il devait payer les impôts, devait s'élever à 10 milliards, il soit qu'il payer 8 milliards, et que 2 milliards restent dans ses poches. Il donne 500 millions à X, il gagne 500 millions, et qui est pas son alliance de Cameroun. Donc, il faudrait qu'à un moment, dans ce pays, qu'on puisse faire la séparation claire des choses. Et il y a un article, l'article 66, si je ne me trompe pas, qui doit être appliqué, c'est-à-dire que déclarer les biens, et oui, et qu'il faut faire une séparation. Donc, Congelcam doit souffrir de comprendre que tant qu'il est sénateur, il n'est pas blanc-neige. Et je dis, et je reviens encore sur le fond du débat, la production. Parce que le but, c'est quoi? C'est le panier d'aménageurs. Vous comprenez? On ne peut pas venir vanter Congelcam lorsque la ménagère au Cameroun, son panier d'aménageurs ne permet pas, lorsque son panier d'aménageurs est percé. Okay. Elle met 2 kilos de poisson ce mois-ci, elle met 3 kilos de poisson ce mois-ci, le mois prochain, elle met 3 kilos, elle se retrouve avec 2 kilos. 1 kilo est parti en fumée. Et qu'il y a quelqu'un qui contrôle le monopole. Donc, si Congelcam a ce monopole-là, et que le poisson était vendu moins cher, et que chaque Camerounais, parce que le maquereau que vous dites, le maquereau, ce qui est le maquereau, c'est que c'est un poisson qui est riche en nutriments, en vitamines. Donc le maquereau est un poisson qui est très riche, et que chaque Camerounais pouvait consommer ce poisson-là à sa guise. On ne va pas se débattre, parce qu'on se rend compte que notre pouvoir d'achat, pour l'achat des Camerounais, un Camerounais qui est payé à 37 000, à 42 000 francs, ne peut donc pas consommer du maquereau convenablement. Et qu'il y a un Camerounais qui a un monopole. Voilà le problème. Voilà ce qui fait à ce que nous disons que Congelcam doit entrer dans la production. Et pour dire que si les coûts qui sont élevés de ce poisson qui nous vend là est dû à l'importation, you are talking more than any other person here today. Good evening. And welcome back home. Mr. Kum Leonard, it's a great pleasure having you back. It's unfortunate I have not been able to follow you up on the platform ever since you returned into the country due to my poor health condition. All this while, hopefully I will get back to my feet and maintain my active participation on the platform as usual. Hey, I wish you speedy recovery, Evelyn. We are writing from Yaoundé.
May God replenish you with so much energy so that you can get back to active life as soon as possible. Mr. Liu, welcome back and good to have you in the studio once again. Thank you very much. Good evening, Mr. Liu. Welcome back. It's Hamza watching from Bamenda. Thank you, Hamza. Good evening, Mr. Liu, watching from Boya. We're glad to have you back. Thank you very, very much. Yes, this issue of the confusion between, there is a problem with Congelcam. Maybe the managers are not doing their job, but it is the senator who has to take the bullet. Je crois que j'ai eu le temps d'analyser ces problèmes depuis que ça fait le bruit. Okay. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas la première fois. J'ai lu la lettre du continent en 2002, avait publié Congelcam dans le blanchiment d'argent avec les frères Ruben, les Russes. La lettre du continent, le poste des plus grands journaux, et déjà sur la lettre, j'avais la copie, la lettre du continent à l'époque, ça n'existait plus. Avec les frères Ruben, toujours dans la bagarre de poissons. En face de lui, son concurrent ennemi décide d'en coudre avec lui, il lance une lettre qui blanchit l'argent avec les frères Ruben. J'avais ce journal, on en a parlé entre nous. En 2010, il y a un autre journal qui sort, Congelcam importe les armes de guerre. Le journal, j'avais acheté ce journal à l'hôtel Méridien, le drugstore. C'est lui bien, Congelcam importe les armes de guerre. On avait un ami commun. J'ai dit à son ami là, c'est grave ce qu'il dit. Il dit non, il a appelé devant moi, il est partagé le même journal. Il a envoyé quelqu'un. Parce que son bureau étant derrière le Méridien, il est partagé. On se trouve au soir, on a fait l'analyse. J'ai dit, ce n'est pas bon ça. Une fois, j'étais avec quelqu'un, il parlait de poisson. Il dit, mais les Constants ont été plus riches, ils sont morts. La vie, the lifespan of a fish dealer is 15-20 years. Mais pourquoi il veut s'éterniser à la vente de poissons? C'est pas normal. Il a fait son temps, il a gagné son temps, il faut qu'il dégage. Parce qu'il veut s'éterniser. He was talking about Constance Cameroon, Fish Co. I mean, big multinational who came and died. The why is that he has come to remain forever and ever. Non, c'est trop de gourmandisme. That was somebody not far from him, eh? That's in the old million of eagle among them. They all have the barbecue the eagle among them. They are social cultural milieu. So when you begin to ask a question, why must somebody say why the others had a lifespan of 15-20 years, but he has come to stay forever and ever? That has been too greedy. He should leave the space for another person to come in. They have their own problems inside the politics. Inside their politics. Donc, au sein de l'NPC, il a des amis comme il a des ennemis. Au sein de la fonction publique, l'appareil de l'État, il a des ennemis comme il a des amis. Aujourd'hui, j'ai regardé un journal là, Émergence, le titre, filet à poisson. Il y a un ONG, un petit ONG, n'est pas très reconnu, qui fait le titre ADS chargé Congelcam. Cette personne, au nom de Toulou, je le connais. Quand il a dit ça, à midi pile, au moment où je demande qu'on m'apporte le journal, je zappe RTM, le titre du journal de RTM, c'est le gars qui donne une conférence de presse, dans un luxe insolent, connaissant Toulou. J'ai imaginé la provenance. Rien que de cette idée-là, le connaissant, je le connais, il me connaît. Je suis là où ce titre vient. Et ceux qui, les cabalets, je les appelle les cabalets. Là, ces cabales, maintenant de ces petits qui parlent, jusqu'à ce qu'il va porter plainte contre Congelcam parce qu'il vend des mauvais poissons. Constant qu'on a vendu le poisson. Le maquereau existe depuis au moins 50 ans. Le maquereau n'a jamais tué quelqu'un. Le riz a tué. Le riz a tué, on n'a jamais demandé les importateurs de riz. Oui, le riz a tué, le conchaf a tué. On n'a jamais demandé. Je parle maintenant d'un cabal. Je n'ai pas parlé là-dessus. Le riz a tué, le conchaf a tué, le héros a tué. Are you answering my question? Ouais, no, I come to your question. So for me now, we are out of time, it is no more a problem of Congelcam. It is a problem of Ngouchinghe persisting now inside Congelcam. Okay. For many reasons. Okay, you want him out of Congelcam, that's what you are saying? All their means today, that's for greed reason, he must quit. If it's a means of even as killing him, he must quit. From really reliable sources,
when I heard what this guy said today over the ATM, and I read the newspaper, I just knew where the information, who is behind. And those people who are behind. But those allegations are too no, I'm not saying anybody's name. I said he gave an interview, a press conference on ATM. The newspaper is even there in my phone on the emergence. Yeah, but there are no clues to what you're saying that there's no, a cabal from where the person who is with him, who is with this Tulu guy, I know him very well. I know his milieu, okay. So I know where they are driving towards. Okay. So we hope that we're going to come back to discussing the issue of fish, but I also plead if I can have guys from Congelcam themselves. I will try to see if I can have one of them. We can have them to communication manager. Because when you tell them, for example, when you see somebody building a house, you just see a house, ça c'est not the Congelcam. They're not saying c'est le même de Sylvestre, ça c'est Congelcam. Mais pourquoi il achète partout? Mais nos enfants vont acheter où? The way you say Congelcam, that is equally programs like this, as I said, we try to see the initiative with the Ministry of even the ministry, they should be here, should be present. Commerce, Ministry of Commerce and Ministry of. Why not sponsor the program? Yeah, if there's a possibility, because if we have invested a lot in poultry and piggery, the cattle are doing well, and we see that there's a domain we are lacking. Cameroon does not lack meat now from cow. Cow meat is present, fowls are present, but pigs are present. Okay. We lack in fisheries. Okay. Government needs a sincere and quick you can go to the Ministry of Commerce. There's a regulator. What's wrong with the market? Ministry of Animal Industry. What's wrong with the production of fish? Okay. Ministry of Small and Medium Sized Enterprises. They should have at least one side they choose from their department to come and defend the ministry. Okay. Where are the ulopus? What is the problem? Rather than say the problem is Congelcam. Good evening, Mr. Leo, and welcome back home. I'm Banta Jude, writing from Jakiri. Mr. Leo, there are some questions we are forgetting. What is monopoly? How do you become a monopoly? Who protects the monopoly? If you understand these questions, you will understand what I said earlier. There are benefits you enjoy. Okay, thank you. Good evening, Mr. Leo. I'm happy to see you after a long time. Welcome, Baba. The topic today is really educative. It's Mainamo Emmanuel writing from Limbe. Good evening to you. Mr. Leo, welcome back. Thanks for the knowledge you are giving to the public. I'm Valerie Fonye, writing from Melon. Good evening, Mr. Leo. We're glad you're back. I'm watching you from Tico. Good evening to all of you guys watching the program. This evening, I'm also glad to be back and to be able to exchange with you guys. It may not be possible for me to read most of the messages. Alex, merci d'être passé par ici ce soir. Oui, et juste préciser, c'est que il parle de cabale contre Congelcam. Personnellement, je ne veux pas de cabale, je veux la cabale contre Congelcam. Nous avons un débat où nous parlons de monopole. Et en tant qu'homme politique, j'estime pour ma part qu'une entreprise doit avoir autant de monopole. Mais cependant, je reconnais aussi que l'État du Cameroun doit avoir des champions. Si Congelcam est un champion, c'est une bonne chose. Mais seulement, je dis, quand vous êtes dans l'importation, alors vous êtes en train de faire travailler d'autres pays. Vous êtes en train de créer l'emploi pour là où vous importez le poisson. C'est ceux-là que vous travaillez pour eux. Permettez-moi. Donc aujourd'hui, il urge donc de créer des valeurs ajoutées. Parce que quand si Congelcam entre dans la production, je serai son premier défenseur. Si Congelcam demain annonce qu'ils vont faire la proposition. Une seconde. Non, le Cameroun a le maquereau. Ne coupez pas, je m'en donne toutes les paroles, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin. Non, c'est pas tout. Je vous ai dit, justement. Donc, aujourd'hui, il serait donc important que Congelcam entre dans la production. Parce que quand on fait de la production, et il y a ce que les poissons consomment, ça va créer plusieurs emplois autour de la production. Et ça va faire évoluer l'économie camerounaise. Thank you for coming. The pleasure is mine. Always on my Media Prime TV. It's a pleasure talking Cameroon. Thank you too, Mr. Ndanga, for coming. No, it's a pleasure, as you say, to inform Cameroon on what is going on. We want to thank you all who took time off to watch today's edition of Prime Hour on My Media Prime. We thank the production team, and to say that I'm glad to be back. Stay blessed. Okay, I'm at their disposal. Whenever you need me, just a call. Okay, I'm not also forgetting Emma Musinga, who is also there supporting this program from behind the cameras. Good night. Bye-bye.